Hello, good morning. I am Victorianus Silihu. I am one of the participant PPG dalam jabatan in Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Today, I follow the performance test atau uji kinerja. I am going to teach the students at SMA Negeri 2 Gunung Sitoli in 12th grade by the topic news item text. Have a good time to watch my presentation and thank you. Good morning everyone. Good morning, sir. Can you hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oke, berarti suara Bapak terdengar dengan jelas ya. How are you today? I am fine, sir. I'm fine, sir. And you? I am very well, thank you. Okay, students, it's very nice to see you again. Have you all had breakfast? Sudah sarapan semua? Yes, sir. Yes, sir. Oke, bagus ya. Jadi semangat ya, karena sudah sarapan, tentu semangat juga belajar. Oke, good. Now, before we start, I want a person for you to let us to pray. Ya, Bapak ingin Salman dulu memimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Okay, thank you Salman, terima kasih. Now I would like to check your attendance list. You can check it in your WhatsApp group and click link that I have sent to you. Bapak sudah mengirimkan link daftar hadir. Silakan diisi yang ada di WhatsApp group. Suara Bapak masih terdengar jelas? Masih, Terdengar, Pak. Pak. Thank you. I hope you are still motivated in learning English. Well, students, before we are going to continue our material today, I would like to remind you about the last material. Do you still remember about the last material? Apakah anak-anak kami masih mengingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Oh ya, si Adil, silakan. Yes, sir. Was direct and indirect speech. Good. How about the other students? Yes, sir. Kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Good. The last material was direct and indirect speech. Artinya seperti yang dikatakan Salman tadi, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Who can give one example of direct speech? Yes, I will try. The example of direct speech, my mother said, I drink a cup of coffee every morning. My mother say I drink a cup of coffee every morning. Itu kalimat langsung. Adil ya. Okay, very good. Now, who can give example of indirect speech? Yes, the example of indirect speech, my mother said that she drank a cup of coffee every morning. Every morning. Okay, excellent. You are true. I hope you always keep the material about direct and indirect speech in your mind. Well, students, today we enter to the new topic, but before that, I would like to show you some picture. Ya, kita akan masuk pada topik baru, dan sebelumnya Bapak menunjukkan slide kepada anak-anak kami. Ya. Nah, bagaimana slide-nya terlihat jelas? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, di sini Bapak memiliki beberapa pertanyaan. I have some question. Look at the picture. What is the picture one? The picture is newspaper, sir. Okay, do you like reading the newspaper? Yes, sir. I like. Karena melalui koran, saya bisa mendapatkan informasi atau berita-berita yang menarik.
Oh, nice. Very good. Next. What is the second picture? The picture is radio, sir. Okay, good. Do you like listening to the radio? Yes, sir. I like listening to the radio. Okay. What you hear on the radio? Musik dan berita. Okay, very good ya. Si Eli Damai sangat senang dengan musik dan berita ya. Very good. Okay, what is the last picture? The picture adalah gambar reporter televisi yang menyiarkan berita. Very good. All of your answers are true. Based on the picture that you have seen, who knows what we are going to learn about? Dari gambar yang telah kalian lihat ini, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat kita belajar apa hari ini? Yes, sir. I think information, sir. Good. Any else? Menurut saya, berita, sir. Oh, very good. Today, we are going to learn about news item text atau teks berita. Berita kita akan dapatkan melalui koran, majalah, TV, radio, dan peta media lainnya. Jadi hari ini kita belajar tentang news item text. Dalam mempelajari ini, materi ini memiliki tujuan pembelajaran. There are some purpose why we study about this material, especially in news item. The first one, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu yang pertama menganalisis dan membandingkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks berbentuk news item dengan benar. Yang kedua, menemukan gambaran umum, informasi rinci, dan informasi tersirat teks berbentuk news item dengan benar. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. To make clear for you, it is definition of news item text. New item text is a text which inform the readers about newsworthy or important events of the day. Artinya begini, news item text ini adalah teks yang memberikan informasi kepada pembaca tentang sebuah berita yang benar-benar terjadi atau berita yang penting. Nah, di dalam belajar news item text, ada beberapa komponen yang termuat di dalamnya. Yang pertama adalah social function, the second is generic structure, and the last language feature. Social function, fungsi sosialnya apa? Kemudian generic structure and language feature ya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang terkandung dalam new item text. The first one is social function. What is social function? Ya, apa fungsi sosial dari news item text? To inform the readers about newsworthy or important events of the day. Artinya begini, untuk menginformasikan kepada pembaca tentang berita yang layak diberitakan atau kejadian-kejadian penting. Nah, itu social function. The next is generic structure. Generic structure ini tergolong dalam 3 bagian. The first one is main event atau newsworthy event. Recount the event in summary form. Artinya adalah berita secara ringkas. The next, background event or elaboration. Elaborate what happened to who and in what circumstance. Bagian ini menceritakan peristiwa lebih mendalam, seperti siapa saja yang terlibat di dalamnya, di mana kejadiannya, mengapa bisa terjadi, dan sebagainya. Itu background event or elaboration. And the third, source. Comments by participants in witness to and authorities expert to the event. Ya, bagaimana pernyataan yang melihat, saksi-saksi, inilah maksudnya source. How about language features? The first one of language features news item text is the use of past tense, ya, menggunakan past tense. The next, the use of direct and indirect speech, ya. Ini pelajaran kita minggu lalu yang sudah kita pelajari, tentu sudah dipahami. And the third, the use action verb, ya, ada kata kerja, ada action di dalamnya, ya. The fourth, the use adverb of time and adverb of place. Nah, di sini ada kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Jadi dia menjelaskan kapan
adverb of time, dan adverb of place di mana. Ya, itu adalah komponen-komponen yang ada dalam news item text. After I explain for you, do you have any questions so far? No, sir. Ada pertanyaan setelah Bapak menjelaskan ini? No, sir. Okay, students, to make clear for you, look at this slide and read the text. I choose one of you to read the text. Justik, please read it. 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 people were killed in a collision between a bus, a car and truck at 10.35 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his light. As the truck driver said, he did not see the car up king. The police said the car not have been trying to cross the bus. Overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car smelled Japanese car should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Thank you. Good voice, Justik. After read the text, please analyze the social function, generic structure, and language feature of the text. First, who can mention the social function from the text? The function of the text to inform the reader about 7 killed in accident on Jalan Sultan. Very good. How about the others? Do you have any different opinion? No, sir. I think fine. Okay, your answers are true. Social function of the text is to inform the reader about 7 kills in accident on Jalan Sultan. Very good. Next, who can analyze the generic structure of the text? Saya, sir. Paragraf pertama adalah newsworthy event, karena merupakan pokok atau berita utama. Paragraf kedua adalah background event, karena menceritakan secara rinci kejadian kecelakaan tersebut. Paragraf ketiga adalah source, karena menceritakan sumber berita dan saksi mata pada cerita tersebut. Luar biasa, betul sekali ya. First paragraph is newsworthy event terlihat pada paragraf pertama. Ya, ini 7 people were killed in a collision between a bus. Nah, ini yang di paragraf pertama ini. Kemudian paragraf kedua adalah background event. Nah, di sini terlihat di paragraf kedua. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he did not see the car approaching. Jadi itu adalah background event. Paragraf ketiga adalah source. Terlihat di paragraf ketiga ini. Ya, di sini. The police said the car should not have been trying to pass the bus. Signs overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police report that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Jadi itu adalah cukup benar yang dijelaskan oleh si Justik ya. Nah, let's analyze the language feature from the text. Who can mention which parts that show past tense from the text? Yes, sir. In paragraph 1, 7 people were killed in a collision. In paragraph 2, the dead were all passengers in the car. Kemudian it was truck. Dan terakhir, truck driver said he did not see the car approaching. Okay, very good. Excellent, Adil ya. Luar biasa. How about the last paragraph? Yes, sir. The police said the car should not have been trying to pass the bus.
Very good. Ada satu lagi anak ya, yaitu the police report that the car, a small Japanese car. Okay, now we analyze the direct and indirect speech from the text. Who can mention it? Yes, sir, I can. There is no direct speech from the text, only indirect speech in the last paragraph. The police said the car should not have been trying to pass the bus. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying. Next, how about the action verb from the text? Yes, sir. Of overtake, coming past sight and reported. Yeah, you are right. Yeah, very good. Yeah, overtake. Look at this slide. Overtake, coming, pass, say, and reported. Jadi itu adalah sudah benar yang dijelaskan temanmu. Itu adalah merupakan action verb. Okay, very good. Now, we analyze adverb of time and adverb of place. Who can answer? Ya, keterangan waktu dan keterangan tempat. Siapa yang bisa? Yes, sir. Adverb of time 8:10:35 p.m. Last night, adverb of place are in a collision of Jalan Sultan in the car. Oke, thank you ya. 10.35, 10 past 35 p.m. on Jalan Sultan last night. Ya, itu cara membaca daripada 10.35 ya. 10 past 35 p.m. Oke, thank you. Bagus. After we analyze, do you have any questions? Ada pertanyaan seputar yang Bapak jelaskan ini setelah kita menganalisis ini? Oh, sir. Oke, masih semangat kan? Makasih, Pak. Masih, Pak. Meskipun jaringan ada yang terlempar, masuk, tidak masalah ya. Tetap semangat. Jadi, dari apa yang sudah dijelaskan dijawab temanmu tadi, dari penjelasan Bapak sudah menggores-gores dari teks yang telah kita baca, 7 kill in incident on Jalan Sultan. Di sini ada main event, newsworthy event, ya di paragraf pertama. Kemudian background event or elaboration. Nah, ini di paragraf kedua. Ini source ya. Jadi ini adalah rangkuman dari apa yang sudah anak-anak kami bacakan. Now, look at the second text. Please read. After it, let's we compare between text 1 and text 2 about the social function, generic structure, and language features. Untuk teks pertama sudah kita kerjakan tadi dan bagaimana dengan teks kedua. Jadi maksudnya di sini, mari kita bandingkan perbedaan dari teks pertama dengan teks kedua ini. Kira-kira bagaimana komponen-komponen yang terkandung di dalamnya. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira apa perbedaan ini dari teks pertama? Ya, Pak. Teks kedua ini hampir sama dengan teks pertama, Pak. Perbedaannya adalah teks pertama menceritakan kecelakaan, sedangkan teks kedua tentang dunia lomba olimpiade. Oke, good ya, very good. Nah, jadi kalau teks pertama tadi menceritakan tentang kecelakaan ini from the title in accident, sedangkan teks kedua ini adalah mengenai konten atau olimpiade matematika. Jadi itu perbedaannya ya. Apakah ada perbedaan yang lain dari kedua teks tersebut? Yes, sir. The teks 1 tidak memiliki direct speech, sedangkan teks 2 memiliki direct speech and indirect speech. Ya, luar biasa, Satrio ya, sangat teliti. Very good. Apakah masih ada lagi? No, sir. Oke. Apakah kalian masih semangat? Masih semangat ya? Ya, kita sesuaikan saja. Meskipun jaringan seperti sama di tempat si Boy tadi masih macet-macet, tetapi tidak masalah. Tetap diikuti dengan baik ya. Thank you. We continue. Let's see next slide. Mari kita memahami informasi rinci dan tersirat news item text. Perhatikan slide. Ketika kita mempelajari news item text,
maka muncul 3 pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu kita dalam menemukan ide-ide atau pokok-pokok berita yang kita baca. Yang pertama, what is a topic? And the next, what is detailed information? And the last, what is implicit information? What is the topic? Atau gambaran umum. It is a subject or what the text is about. Ya. Topiknya apa? Ini memuat tentang subjek atau teks yang akan diceritakan. Next, implicit information, informasi tersirat. The information which is not directly stated, ya. Berita-berita yang tidak langsung diberitakan, tetapi termuat atau tersirat di dalamnya. Itu adalah implicit information atau informasi tersirat. And the last, detailed information atau informasi rinci. The information which is detailed or mentioned in the text. Semua ini adalah komponen-komponen yang muncul dalam rangkuman news item text. Untuk merangkum semua materi yang ada di dalam ketiga bagian ini, maka dia akan terjawab apabila kita mampu menjawab beberapa pertanyaan ini. What is the news about? Who was involved in the incident? Why did it happen? Mengapa itu terjadi? When the event occurred, ya. Where did it happen? Di mana itu terjadi? And how did it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi semua pertanyaan ini adalah mampu kita jawab apabila kita memahami beberapa pertanyaan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Yes, sir. Ya, silakan Salman. Apakah berita yang kami dengarkan melalui TV dan radio termasuk news item text? Good question. Before I answer, who can give opinion? Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Salman ya. Tetapi sebelum Bapak menjawab, ada yang bisa memberikan tanggapan? Yes, sir. Menurut saya, berita yang kita dengar melalui TV dan radio termasuk news, tapi bukan dalam bentuk news item text. Okay, very good ya. Thank you si Adil ya. Do you have different idea? No, sir. No, sir. Oke. New item text tidak selamanya berbentuk tulisan seperti yang dibaca di koran, tetapi bisa berbentuk visual, seperti berita di TV, atau audio seperti berita di radio. Berita yang kita dengar di radio atau di televisi adalah merupakan news item, tetapi bukan dalam bentuk teks. Jadi itu sudah termasuk news item. We continue. Nah, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan teks ini. Ini ya, ini pertanyaan. Kita jawab berdasarkan teks ini. What is the news about? The news about 7 killed in accident on Jalan Sultan. Okay. Who was involved in the incident? Penumpang, pengemudi, dan polisi. Good. Passenger, driver, and policeman. Why did it happen? Because the cab might have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. Okay, good, Justik. Thank you. When the event occurred? 8:10.35 PM on Jalan Sultan last night. Okay, good. Where did it happen? On Jalan Sultan. Okay, thank you. On Jalan Sultan ya, that's right. How did it happen? The car might have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver said he did not see the car approaching. Approaching ya. Oke, very good. Luar biasa ya nak. Anak-anak kami cepat memahami bacaan teks hari ini. Luar biasa ya. Bapak tahu kalau masih semangat ini mengikuti pembelajaran untuk news item text ini. Now, look LKPD that I have shared you.
Untuk menguji kompetensi daripada apa yang telah kita pelajari hari ini, maka di sini ada Bapak mengirimkan teks di WhatsApp group. Look LKPD that I have shared you, read the text and answer the question. I give you time for 10 minutes. Ya, silakan lihat LKPD yang telah Bapak kirimkan di WA. Bapak berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Nanti tampilkan di sini ya. Yes, sir. Silakan dibaca-baca teksnya. Ini dia pertanyaannya nanti ya, sesuai dengan yang Bapak kirimkan di WA. Si Boy, bagaimana jaringan di sana, Boy? Masih bagus? Kurang bagus, Pak. Ya. Error. Ya, tidak apa-apa ya. Jernila bagaimana? Sudah bisa mendengar Bapak? Nah, Belum dia aktif ya, Pak. Ini dia ada Jernila ya. Udah bagus. Bagaimana, sudah selesai? Have you finished? Sudah, sir. Sudah, sir. Oke, thank you. Baik, silakan dibaca jawabanmu untuk soal bagian A. Jadi di sini ada 2 soal ya yang Bapak kirimkan tadi. Bagian A, analyze generic structure. And bagian B, answer the question below. There are many questions in part B. Right. Who can for the first one? Siapa yang sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD? Saya, Pak. Oke, si Jestik ya. Oke, silakan Jestik. Yes, sir. 1. Newsworthy event. Police probe teenagers fight by dancing off. 2. Background event. A dance of was between the office and the guards. The dance battle was recorded on local cell phones. 3. Source. The officer said if the teens had to leave the area. Oke, very good, Justik. Itu jawaban yang sangat bagus. Siapa yang bisa mengerjakan bagian B? Ini, bagian B-nya. Ya, siapa si Salman ya? Ya, silakan Salman. Number 1. The news about cop group of 5 with white dance of. Number 2. In the incident involved policeman night. Number 3. Police group teenagers fight by dancing of a dance of west between the office and the girl. The dance badly was recorded on looker scale points. Number 5. The incident happened in Washington Park 5 in Monday. Yeah, next. How about Number number 6. Police broke teenagers fight by dance of white was between the officer and the girl. The dance badly was recorded on looker scale corner. Oke, bagus ya. Masih ada yang ingin membacakan jawabannya? Saya, sir. Ya, silakan si Satrio ya. Satrio, Number ya, 1, the news about cop broke up fight with dance off. Number 2, in incident involve policeman teenager. Number 3, police broke teenager fight by dancing of a dance of was between the officer and the girl. The dance battle was the recorder and onlookers cellophans. Number 4, the incident happened in Washington Park. Number 5, in the Monday. Number 6, police broke teenager fight by dance off. A dance off was between the officer and the girl. The dance battle was recorded and onlookers cellophans. thank you ya. There are 2 person that read to answer this question ya. Thank you. You done it very well. Sedikit Bapak memberikan masukan. Sebelum jawabannya dibaca, alangkah baiknya jika soalnya dibaca dulu dan baru diberikan jawabannya sehingga kita dapat memahami satu persatu. Tetapi Bapak perhatikan jawabannya di sini cukup bagus ya. Hanya masalah teknik pelaksanaan membacanya saja. Kemudian seringlah membaca teks bahasa Inggris ya.
Karena Yes, sir. bahasa Inggris ini lebih bagus dia jika try and try ya, terus berlatih. Tidak boleh berhenti dalam berlatih bahasa Inggris. Oke, dipahami? Oke, bagus ya, sir. bagus. Well, students, kita cukupkan presentasi jawaban kalian hari ini karena waktu kita sangat terbatas. Minggu depan kita lanjutkan penampilan kalian. Bagi yang masih belum, Bapak akan terus periksa ya. Setelah penjelasan-penjelasan Bapak dan berdasarkan tugas tadi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Do you have any questions? No, sir. I think it's clear. Oke, how about the others? Bagaimana yang lain? Itu si Adil ya, tadi udah cukup mengerti ya. Si Eli Damai, ada pertanyaan nak? No, sir. Oke, thank you. Jadi sudah dipahami ya. Sudah, Pak. Oke, thank you. Begitu juga yang lainnya, Bapak harapkan materi ini sudah dipahami. Because there is no question, who wants to conclude our material today? Yes, sir. Hari ini kita belajar tentang news item text, di mana news item text adalah teks yang menceritakan informasi-informasi atau peristiwa-peristiwa harian. Oke, sangat bagus ya pendapatnya dari Jestik. Bagaimana yang lain? Ada yang memberikan pendapat tentang conclusion dari apa yang kita pelajari hari ini? No, sir. Kami setuju. Kami setuju, sir. Kami setuju, Oke, sir. setuju ya. Great. Ya, betul sekali. Today we have learned about news item text. News item text is a text which inform readers about event of the day. Jadi jangan dilupakan ini ya, ini sangat penting materi kita hari ini. Nanti kalau membaca koran, membaca berita-berita dimanapun, bisa diklarifikasi apakah itu news item text atau bagaimana. Well students, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah sudah bisa dipahami dan dimengerti? Yes, Yes, sir. sir. Sudah jelas dan Yes, sir. menarik. Menarik ya pelajarannya ya, bagus. Oke students, I hope this material today can add your knowledge. Dan pelajaran ini jangan sampai dilupakan. Keep in your mind. Dan sebagai PR, kembali pelajari materi yang sudah kamu dapatkan hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari materi yang sama. Judulnya adalah menulis teks berita. Persiapkan dirimu dan semangat belajar. Jangan sia-siakan waktu, pergunakan waktu untuk belajar. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak begitu penting ya. Pakai masker, tetap cuci tangan. Dan juga tidak lupa tetap berdoa, bantu orang tua di rumah, dan tetap semangat belajar. Gimana bisa didengar nak? Yes, Bisa, sir. Pak. Okay, students, I think that's all for today and see you next time. See you, sir. See you, sir. Bye-bye. 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 Bye-bye.